Alright, வணக்கம் everyone. என் பேர் மெய்யப்பா மணிக்கம், ஊரு விராச்சலை. So, Koil Mathur. So, first of all, thank you everyone for attending Picnic Panic Series 22. Yes, we have reached Series 22, and we had a humble beginning of last year, okay, in the month of April. So, it was then I just started presenting my knowledge on the public speaking skills. So then I thought, okay, let's do it 3 weeks. Then we can actually move on to inviting people with relevant skills and expertise, and also leadership, soft skills. So we had various speakers, okay, from Australia, from India, from Singapore, all right. So and also from US, the previous segment, all right. So that was the journey for all this while. Okay, we have already like 13, 14 months, okay, passed through, all right. So let's move on. So then, when I started, I had a humble beginning. So I just started in my so-called a bedroom, right? So you are looking at the picture on the left-hand side. It's actually my bedroom where I put it on the so-called concierge or the table itself. Okay, so then I just presented, right, from there because I never had any clue what am I going to do. So I just did it from there. So the first 3, 4 series was basically that's a location, right? So that's why if you look at my previous YouTube videos, அந்த ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னோட கர்டன்லாம் தெரியும். So that's my backdrop or background. Okay. So then I thought, okay, now people are recognizing me. Okay, I'm also moving advanced. So இதை கொஞ்சம் upgrade பண்ணுவோம். So let's develop this. Let's upgrade the entire setting. So now this is how my setting is. All right. So with the work from home, until end of this year, எனக்கு வந்து work from home தான். ஆஃபீஸ் வந்து மூடிட்டாங்க, ஃபுல்லா மூடிட்டாங்க. ஸோ சின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் மார்ச் அன்டில் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா மூடிட்டாங்க. ஒன்லி அந்த ஜனவரி மாசம் அந்த மந்த் இயர் எண்ட் க்ளோசிங் மட்டும் தான் போனேன் ஆஃபீஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் போவே இல்லை. ஸோ பேசிக்லி ஐ எம் கோயிங் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அன்டில் எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படின்னு தெரியல, பட் ஃபார் நவ் இட்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஓகே, டில் end of this year. So அப்பதான் யோசிச்சேன், சரி let's set up something at home, so which is conducive. So this is how my setting is, right? So apart from working, so I also do this public speaking training via online, virtual, all right. So this is the humble beginning, and now this is the current status. So I'm really happy because getting thunderous support from all of you, so it's fantastic, all right. So let's move on. ஸோ போன சீரீஸ் 21 வந்து ஏப்ரல் மாசம் நடந்துச்சு. ஸோ பிஃபோர் வருஷ பிறப்பு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாசம் கேப். அது எதுக்கு அந்த இடைவெளி வந்துச்சுன்னா, 2 ரீசன். ஒன்னு வந்து ஐ ஆர்கனைஸ்ட் மை சோகால் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட், ஓகே, ஃபார் நகர்த்தார் யூத்ஸ் ஆர் நகர்த்தார் டீனேஜர்ஸ், ஹவு டு டூ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், ஸ்பீக் வித் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ I organized a 3 weeks course, okay, or 3 weeks program where it was attended by the Malaysian teenagers, Nagartar, and it was not. There were only 12 of them, and apart from me, I had another 4 more people, a 4 more Nagartar who were facilitators. So thanks to them also, and one of them actually joined today as one of the spectator. All right, so thanks to these 4 beautiful people who actually willing to help me and made this program successful. All right, so we conducted this virtually for a 3 weeks program. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் அ கினி பிக் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா எப்படி போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு நம்பிக்கையோட ஆரம்பிச்சோம். ஸோ நல்ல வரவேற்பு, குட் ஃபீட்பேக்ஸ், right? So I just started small. So people from India did ask me, நாங்க ஜாயின் பண்ணலாமான்னு. So I said, let's begin with Malaysia first. If it was successful, I'll bring the same template to other countries. All right. So if for those who are watching from Qatar, from Singapore, from India, right? So if you're interested, let me know so I can see how I can manage the template or the program to suit your needs. All right. So we can do it as a school, so-called a school holiday program. ரைட். ஏன்னா வந்து இந்த நான் கடந்த ஒரு 2 மாசமா ஸ்கூல் மூடிட்டாங்க. மலேசியால வந்து ஸ்கூல் இல்லை. ஸோ எல்லாம் வர்ச்சுவல் லேர்னிங், ஆன்லைன் லேர்னிங் தான். அதனால எல்லாரும் வீட்டில் தான் இருக்கணும். ஸோ அப்புறம் தான் யோசிச்சு அந்த ஹரிராயா வந்துச்சு, அதாவது ரம்ஜான் சொல்லுவாங்க ஊர்ல. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து சரி வீட்டில் தான் இருப்பாங்க, ஸ்கூல் ஹாலிடே வந்து ஒரு 2 வாரம். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு டூ சம்திங் குட். ஸோ அப்புறம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், ரைட். த செகண்ட் ரீசன் இஸ் during the same month, I had my national level competition. All right, I was in Toastmasters, as most of you know, and so this Toastmasters, what happened is
I had evaluation contests and also table topics contests. So evaluation contest அப்படின்னா ஒருத்தர் பேசுவாரு. ஸோ அவர் பேசி முடிச்சோன்னா நம்ம வந்து இவாலுவேட் பண்ணணும், ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். இப்போ இந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் இல்ல சூப்பர் சிங்கர்லாம் இருக்குல்ல, நாங்க பாடி முடிச்சோன்னா இல்ல டான்ஸ் ஆடி முடிச்சோன்னா அந்த ஜட்ஜஸ் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி யூ ஹேவ் டு கிவ் ஃபீட்பேக். ஸோ த பெஸ்ட் பர்சன் ஹூ கிவ்ஸ் த ஃபீட்பேக் wins. Alright. So I was one of the participants, and the so-called the test speaker or the speaker who was supposed to evaluate is actually from Athens, Greece. All right, so it's an international speaker, TEDx speaker. So we had to evaluate him. So and the results was, of course, I was a champion, okay, national level champion. So that's why I thought, okay, let's share this knowledge, how I experienced this contest, which was also virtual, all right. And throughout Malaysia, full participate பண்ணாங்க அந்த competitionல, and I won the competition, right? So apart from that, I also took part in the table topics, impromptu speeches longer. So on the spot, they give a topic, you have to speak for 2 minutes, all right? It's a generic topic. So the best person who spoke about the topic wins. So I was placed second for that contest. All right. So this is the first time for me contesting virtually. All right. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்ல பேசியிருக்கேன். So for the past 15 years on stage. But இப்போ வந்து என்னன்னா virtual and உங்களுக்கு வந்து audience யாருன்னு தெரியாது. It's all virtual. So you're just focusing on the camera itself. Right. So it was a good experience for me. So I thought, okay, இதை ஜெயிச்சாச்சு. So let's share some of this knowledge, how I went through this, what are the background or technical matters involved in this. ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் தான் பார்ப்போம், அந்த சப்போர்ட்டிங் ஆக்ட்ரஸ். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய டெக்னிக்கல் க்ரூஸ்லாம் இருப்பாங்க, இந்த கேமராமேன், மேக்கப் மேன், இவங்கெல்லாம். So these are the people who actually supports that film or the movie itself. Okay, so same goes my speech. There was a lot of things happen behind. All right, so that's why I'm going to share with you. All right. So moving on with the next slide. So these were the two reasons why I took a break for a month of May and came back in the month of June. All right. So fundamental elements of public speaking. So in the moon part in the public speaking, so the first one is speech organization. All right, how you organize your speech. And next one is the body language itself, your hand gesture, facial expression, leg movement, okay, how you utilize the stage. And of course, your voice modulation, your vocal variety, how you increase your tone, your pitch. So, இது மூணு வந்து fundamental. So, I'm not going to speak on this anymore because if you want to know more about this, I've presented this during my first 3 series. So you can check in my YouTube video. All right. So இது வந்து அந்த மூணு சீரீஸ்ல வந்து இதை பத்தி பேசிருவேன், இந்த ஸ்பீச் ஆர்கனைசேஷன், பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் வாய்ஸ் மாடுலேஷன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து I'm going to just focus on presenting virtually, how you can present it on a confident manner. All right. So நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல பேசும்போது, ஸோ த்ரூ அவுட் திஸ் இயர் நிறைய ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ், ஜூம் மீட்டிங்ஸ், கூகுள் மீட் மீட்டிங்ஸ், ரைட். ஸோ ஒரு ஸ்பீக்கரா இருந்து வரும்போது அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 elements. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஹவு நாலேஜபிள் ஆர் யூ. ஓகே, உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுமா தெரியாதா, ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பாங்க இப்போ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் presenting something on how to cook Indian dishes, so they expect you to be knowledgeable on that. Or if you're someone who are technological based, okay, IT background, okay, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி knowledge இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. Or if you're someone who's from அந்த விளையாட்டு துறை sports background, so do you have some knowledge on that? So these are the things. And the next thing is, since it's virtual, appearance is important. So it's not that I'm saying நீங்க வந்து நிறைய மேக்கப் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு இல்ல, அப்படி இல்ல. Make sure you present professionally in front of the camera. All right, because people are going to look at you for the next half an hour to 1 hour. So that is important. And the third element is the clarity of voice. இப்ப ஸ்டேஜ்ல பேசும்போது அவங்க வந்து PA சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ மைக் கொடுப்பாங்க, பேசலாம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை, அது அந்த PA சிஸ்டம் வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ virtualனால அந்த PA சிஸ்டம் ஃபுல்லா நம்மளா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே, மேக்கப் இருந்தாலும் சரி, நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் நம்மளே தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேண்டில், மேனேஜ் யோர் செல்ஃப். Right. So that's why I'm going to give you some tips for moving on. Right. So this is some facts, right? So since the daily users of Zoom is actually 300 million, okay, this by Forbes, அவங்க ஆராய்ச்சி படி கணக்கீடுபடி ஜூம்ல வந்து 300 million, கூகுள் மீட்ல வந்து 100 million daily users. Okay, so you're also part of the 100 million today, right? And Microsoft Teams, this is another online virtual conferencing platform, so 75 million average, right, daily basis. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸே கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கு. So people are moving into online or virtual conference or video meetings, right?
So another facts, last year since the lockdown on or the movement control order on 500% increase in the usage of virtual conferencing software. It can be either Zoom or Google Meet or Microsoft Teams. Okay, and மத்ததெல்லாம் WebEx லாம் இருக்கு. So the major three is Zoom, Google Meet, and also Microsoft Teams. So based on the survey they did, 500% increased. So people were virtually or basically moving into virtual meetings, right? So this is what you call people are becoming Zoom fatigue. So this is a new acronym, or what do you call the buzzword nowadays, Zoom fatigue. So நிறைய பேர் முந்தி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் ஸ்டேஜ்ல பேசி பேசி எனக்கு டயர்டா இருக்குமாங்க. இப்போ வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் பார்த்து பார்த்து எனக்கு டயர்டா இருக்குங்கிறாங்க. So that's a standard thing. So even myself, if it's a normal working day, என்னோட screen virtual meeting ஒரு 4 to 5 hours daily. So if I work like 8 to 9 hours at home, at least half of it will go on Google Meet or a Zoom meeting, right? So that is a crucial thing nowadays, because எல்லாரும் வீட்ல வேலை பார்க்குறோம், all of us are virtual, so this is the only way we can communicate, right? So this is a bit of fun facts for you. So let's move on. So virtual present பண்ணும்போது you have to take note of three things. Okay, it's only three things. First is logistics, second is a stage setting, and the third is delivery. Okay, these are the three major elements of the virtual meetings or a virtual presentation. Okay, so in the moon fundamental இருந்தா, you can be a good virtual speaker itself. Okay, let me go into detail on step by step or each point itself. ஸோ ஸ்டேஜ் செட்டிங். இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு பின்னாடி வந்து நான் ப்ளர் பண்ணிட்டேன், பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளர் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லா. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ப்ளர் பண்ணாம என் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும். லெட் மீ ஜஸ்ட் டெஸ்ட் இஃப் ஐ கேன் டு திஸ். ஓகே, okay, so this is without blurring the background. So usually I blur the background. Okay, அப்படி blur பண்ணாம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. So you can also do that. Okay, so this is one of the background which sometimes I use. Okay, you can also use this, okay, depending on the situation, but my favorite is always going for the normal blur background. Okay, so it depends on your taste. Whichever looks professional is good enough, right? So that is one. And important thing is you must remove all the distraction. இப்போ இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா, there is one girl or boy, I think it's behind. Okay, so there's a distraction. You are presenting a meeting and there's a boy or girl behind. Okay, there's a kid's disturbance. So try to remove all the distractions. Okay, ஒரு disturbance இல்லாம பாத்துங்க. And the next thing is tidy your background. ஓகே, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிச்சன்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஹால்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அது பத்தி பிரச்சனை இல்லை, நீங்க எங்க ப்ரெசென்ட் பண்றீங்கன்னு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த டைடியோ பேக்ரவுண்ட்ல வந்து இந்த கிளிப் வந்து நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன்னா, அந்த பேராசைட்னு ஒரு மூவி, ஆஸ்கார் வினிங் மூவி. ஸோ அந்த மூவில எடுத்தேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஃபோன் வந்து, ஏன்னா பக்கத்துல வந்து ஒரு வைஃபை கெஃபே இருக்கு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஃபோன் எடுத்துட்டு அந்த டாய்லெட்குள்ள போய், ஏன்னா டாய்லெட் பக்கத்துல தான் அந்த கெஃபே இருக்கு, ஸோ அங்க இருந்தா வைஃபை ஃப்ரீயா கிடைக்கும்னா அந்த ஃபோன் எடுத்துட்டு அங்க போவாங்க. ஸோ த பேக்ரவுண்ட் will be டாய்லெட் பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பாத்துக்கணும். ஸோ மேக் ஷுர் யோர் பேக்ரவுண்ட் இஸ் நீட், பிகாஸ் நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், இல்ல யூ ஆர் ரிப்ரசென்டிங் சம் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி யூ மஸ்ட் பி நாலேஜபிள். Okay, your presentation is good presentation, your appearance, good appearance. So good appearance not only on your dressing, also on your background or your backdrop, right? So the third point is you can use any backdrop as I showed you. Okay, so there's another backdrop. If you are looking for some slides or some backgrounds, you can always look for let me share you this link. Okay, so this link inga the nariya and the pictures or a lot of the Zoom backgrounds, you can use it. All right, so I've shared this in the message box, so you can check it out. All right, so you can try to use different backgrounds or backdrops. That's fine, so long it looks professional for your presentation. All right, and the next thing is the good thing about virtual presentation. இப்ப என்ன மாதிரி நான் வந்து எப்போ 2 ஸ்கிரீன் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்குவேன். ஸோ ஐம் ப்ரெசென்டிங் யூ வயா லேப்டாப். லேப்டாப் தவிர்த்து எங்கிட்ட 2 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிரீன் இருக்கு. ஸோ அந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு சைட்ல வந்து என் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கும், ஒரு சைட்ல வந்து என்னோட மற்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ நீட் எனி எமர்ஜென்சி ரெஃபரன்ஸ், ஐ கேன் ஜஸ்ட் பீப் அண்ட் தென் ஓகே லுக் அட் த கேமரா அகெயின்.
right? So these are important things. So the screen எதுக்குன்னா just for emergency purpose for you to refer. பட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டையே அந்த ஸ்லைட்ஸையே ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எல்லா வேர்ட்ஸ் பேராகிராஃப் எல்லாத்தையும் அந்த ஸ்லைட்ஸை போட்டுருவீங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்லைட்ல ஒரு 1000 வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1000 வேர்ட்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண தோணாது. You will go into reading mode rather than presentation mode. You will move into reading mode. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்லைட்ஸை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ நான் ஸ்லைட்ஸை படிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா உங்களோட ஐ கான்டாக்ட் இருக்காது, தொடர்பு இருக்காது எனக்கு. ஸோ தொடர்பு இருக்கிறதுனால சில பேர் அந்த டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ தே வில் ஃபீல் த ஸ்பீக்கர் இஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டிங் தெம் ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் தெம். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு அட்டெண்ட் திஸ் செஷன் எனிமோர். So it's important for you to stay connected virtually. You need to look at the people or the audience. But as I said, sometimes or sila points மறந்துருப்பீங்க. So you need to just refer once or twice. It's fine. Then you can just say, excuse me, I just need to refer. Okay. Then you carry on with your points. All right. So just to say the word excuse me for 1 second, you just beep, then you go back. All right. So you must take note of this. So your slides are not your script. Okay. It's just additional reference. Right. So let's move on with the next portion. Okay. Stage setting. So this was my contest stage setting. இது வந்து ஹால்ல நடந்துச்சு, என் வீட்டு ஹால்ல. So now I'm actually at my so-called office room upstairs. Okay, so this thing I had to set up downstairs at my hall because avanga contest rules padi I cannot use any background. Okay, I cannot use the normal slides which I shared with you, or I cannot blur my background. And the contest rules padi whatever on the wall is there. Okay, so I had to look for something which is clear and plain. And the plain wall இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து clearer, உங்க ஸ்பீக்கர் வந்து clearer இருப்பாங்க. So if you look at the way I'm presenting, behind it's a wallpaper. Okay, there's a design, but it's pretty bright. ரொம்ப attractive or ரொம்ப captivative design அல்ல. So it was pretty plain design. So it's fine. Okay, otherwise you can just look for a normal plain wall which is bright. So long it's bright, it's good enough. Because அந்த லைட் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்கணும், அந்த வெளிச்சம் வந்து முக்கியம். So that's one of the techniques I will teach you later. Right. So the important thing is go for a clear background. That is important. Right. Because if you go for a black or dark background, அப்புறம் வந்து ஒருக்கா உங்களை வந்து அப்படியே ஷேட் பண்ணிடும். So sometimes it can cover you up. So the important thing is, I say, your appearance is very important. So make sure you have a clear background, okay, which can actually portray you, okay, directly, and make sure you can look sharp. That's important. Okay. So the next point is delivery, how you deliver. இப்ப பாருங்க, நான் present பண்ணி இருக்கும்போது என்னோட hand gestures-லாம் இருக்கு. So this assisting me in the way I'm presenting. Okay. So imagine if I'm speaking to you this way. Ladies and gentlemen, thank you for attending today's session. It was definitely a good session. I hope you will reap some benefits from here. I will like to see you a lot more in my next session. So thank you very much for attending today's session. I hope you really enjoyed today's session. So இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the way I speak ஒரு ரோபோட் பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு. So don't be robotic. Again, இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி robotic இல்ல ஒரு சேம் டோன்ல பேசுனீங்கனாலும் people will get disconnected. So they would get out from the session because it's virtual. நான் டக்குன்னு leave the meeting அனுப்புனா போதும், முடிஞ்சு. So it's very easy for you to leave the meeting or disconnected with the audience, right? And because இப்ப virtual மத்த actual stage meeting or stage conference பாத்தீங்கன்னா சில பேர் phone வச்சிருப்பாங்க. So even they are not connected with you, they can still look at the phone. Okay, they'll be still in the room. But imagine if you are going out of the room. Okay, so it's similar. All right, so that's one thing. The second thing is rehearse and practice. So that is very, very important. Because என்னோட speech competition கூட the day morning 3 hours before the competition, after I set up the entire floor, I had to move around to test whether my mic is working, okay, to test whether lighting is good, and to test whether when I speak, is it good enough for me to move back 2 steps, front 2 steps. So அதெல்லாம் important. And the next thing is make sure you time yourself, because sometimes நம்ம audience directா பேசினா அந்த டைம் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. பட் இப்போ வந்து virtual-ஆ பேசுறோம். ஸோ virtual-ஆ பேசும்போது சம்டைம் நம்ம வந்து டக் டக்குன்னு போய்கிட்டே இருப்போம். We don't give the audience to digest the information. So this is important. So ஒருக்கா நான் என்ன பண்ணேன்னா, you just leave a pause
After every slides or every points, leave a pause or 1 second, 2 seconds break கொடுங்க. So on the break விட்டோன்னா, then you go on. Okay, this is like you're giving a break for the audience to digest what you are really saying. All right, so time yourself and practice the stage utilization. Right. The next thing is, of course, groom yourself well. Okay, so it doesn't mean that day was competition. So I had to wear my suit and stuff, okay, with a bow tie or a normal tie. All right, but at least when you're invited as a speaker, guest speaker, or a TEDx talk speaker, okay, இந்த மாதிரி events வரும்போது, conference வரும்போது, try to suit up, all right, or if not suit up, at least a jacket would do, okay. And for ladies, make sure it's decent, because I attended one of the Nagartar talks. She presented in the bedroom, because I can see the bed, the dressing table, and stuff, okay. And it was at night, 8 o'clock, and she was on her night dress. So imagine, this is so-called people who are disconnected with that. So you must, it's important for you to groom well. So I'm not saying that you must be on a corporate suit or what, but make sure it looks decent in front of the camera itself. Okay. And the next thing is, this is common mistake where a lot of people will do. Eye contact. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். எதுக்குன்னா, நான் வந்து ஸ்கிரீனை பார்க்கல, நான் உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். உங்களை எப்படி பாக்குறேன்னா, கேமரா மூலியமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். சோ நிறைய பேர் பிரசன்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேமராவை பார்க்க மாட்டாங்க, ஸ்கிரீனை பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா கீபோர்டை பார்ப்பாங்க. சோ நானும் இப்ப கீபோர்டை பார்த்து பேசிட்டு இருந்தேன்னா இப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பேன். ஓகே, சோ நீங்க, for you, the important thing is, don't look at the screen, look at the camera. So for you to look at the camera, make sure your laptop is also your eye level. Okay, கண்ணுக்கு நேரே இருக்கணும். They say eye level. So that is important. So let me show you examples how people wrongly use the eye contact. So if you look at this slide, 4 விதமான eye contacts இருக்கு. The first on the top of the screen இருக்குல்ல, so அது வந்து எப்படின்னா, யூஸ்வலி எல்லா லேப்டாப்லயும் இருக்கும், அந்த டாப் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் அந்த கேமரா இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்கிரீனை தான் பார்ப்பாங்க, அந்த இதை கேமரா பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஸ்கிரீனை பார்க்கும்போது இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ என்னோட ஐ கான்டாக்ட் வந்து கீழே இருக்கும். Okay, so the thing is that you must take note, the when your camera is up, you must also look up. Right, so usually desktop PC or a laptop camera வந்து பெரும்பாலும் எல்லாம் மேல தான் இருக்கும். Okay, above the screen. இன்னொன்னு வந்து side of the screen. Side of the screen வந்து usually for mobile phones. All right, so usually mobile phonesல வந்து ஸ்கிரீன் வந்து கேமரா வந்து இங்க இருக்கும், இந்த பக்கத்துல. சோ நம்ம எப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸ்கிரீனை பார்த்தா பேசுவோம். சோ ஸ்கிரீனை பார்த்து பேசும்போது தலை திரும்பிடும், உடனே திரும்பிடும். So important thing is look at the camera. Right, and the third thing is bottom of the screen. இது வந்து சில லேப்டாப்ல தான் பார்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த கேமரா எங்க இருக்குன்னா, அந்த கீபேட் இருக்குல்ல, கீபேடுக்கு முன்னாடி இருக்கும். அந்த பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் இல்லைன்னா அந்த FN பட்டன் அதுக்கு மேல இருக்கும். ஸோ அந்த F1, F2, அந்த F6, F7 அதுக்கு மேல இருக்கும். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்க கழுத்துக்கு மேல இருந்து காமிக்கும். ஸோ யோர் ஐ கான்டாக்ட் வில் பி எஃபெக்டட். இன்னொன்று வந்து கேமரா விதின் த ஸ்கிரீன். இது வந்து நான் மலேசியால பார்த்ததுல, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இஃப் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஓவர்சீஸ். த கேமரா விதின் த ஸ்கிரீன் இட் மீன்ஸ் அந்த ஸ்கிரீனுக்கு நடுவுல கேமரா இருக்கும். இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் பில்ட் இன் பிட்வீன். ஸோ நான் மலேசியால பார்த்ததுல, ஐம் நாட் ஷூர் இஃப் இட்ஸ் ஸ்டில் அவைலபிள், மேபி இன் ஓவர்சீஸ். ஸோ இஃப் it's available in such manner, it'd be very good, because you'll be just looking at the screen and the camera is already there. All right, but in Malaysia, I don't think it's available here. So it's very important for you to look at the camera. All right, so மொத ஒரு 2-3 ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். That's why I say you must practice. So look at the camera, it's very very important. So மொத ஆரம்பத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் இருக்குல்ல, ஒரு செலஃபின் டேப், இந்த மாதிரி இந்த கலர்ஃபுல் நோட்ஸ். ஸோ அதை வந்து நான் அங்க ஒட்டி வச்சிருப்பேன். லுக் அட் மீ. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டிக்கி நோட் அங்க இருக்கும், அந்த கேமராக்கு பக்கத்துல இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஐ லுக் அட் த ஸ்டிக்கி நோட், ஸோ ஐம் கெட் யூஸ் டு இட். All right, so it's very very important for you to look at the screen. So I've seen a lot of international conferences, same thing, they only look at the screen. Okay, so and என்ன ஒன்னா, இப்ப நீங்க கீழே பார்க்கும்போது, பிகாஸ் அந்த ஆடியன்ஸ் கீழே தான் இருக்காங்க, ஸ்கில் இருக்காங்கல்ல, ஸோ பாடியும் குனிஞ்சிடும். So your body posture also important, because that also portrays your confidence. All right, so usually in a training, whenever I conducted these online trainings, public speaking, I always put effort on this eye contact. Okay, because normal stage speaking பார்க்கும்போது, I always advise people to look at the whole room.
So the whole room means you must look at the fourth corner, the third quarter, the first corner, the second corner. Okay, you look at the entire room. But virtual பேசும்போது like a news reader, okay, அந்த செய்தி வாசிக்கிறாங்கல்ல, so செய்தி வாசிக்கும் போது அவன் நேரே தான் பார்ப்பாங்க because they were trained to do that. So அதே மாதிரி when you do a doing a presentation, virtual presentation, same thing, you must look straight to the camera itself, right? So let's move on with the next slide. Okay, the next thing is the logistics part. Okay, this is the third segment. So the logistics on the first thing, sometimes you will see camera not clear. This is standard. So if you're using your laptop, check, is this 1080p HD? P means pixels. All right. So now the desktop use பண்ணேன். So desktop use பண்ணும்போது there's no camera. Okay, usually on the desktop screen on the camera இருக்காது. So I had to buy an extra camera. So you can actually get a camera something like this. Yeah. So this is 1080p HD. All right. So this one you can fix it either in your, even in your TV. All right. If it's your smart TV. All right. Or even your desktop. Okay. So it'd be good. This is mobile, so it's fine. Okay. So try to get something which is HD camera. Okay. Or if it's in your mobile phone, it's fine. Okay. Because usually mobile phone and the iPhone and the usually HD camera. So that one no issues. The next thing is headphone. ஓகே, இப்போ நான் யூஸ் பண்றது வந்து ஹெட்ஃபோன். ஹெட்ஃபோன் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீங்க வந்து கேட்கலாம், பேசலாம். ஸோ டூ திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல வயர்லெஸ், நான் யூஸ் பண்றது வந்து வயர்லெஸ், வயர்ட் இருக்கு. ஸோ there's two things, and there's also Bluetooth. So you can you can go to the IT shops or you can even get online. So it's available. So when you buy, நீங்க வாங்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா, buy something which cancels background noise. அந்த பின்னாடி சுற்றளவு இருக்குல்ல, அந்த அந்த பின்னாடி உள்ள நாய்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ற மாதிரி பார்க்கணும். இப்போ வந்து என் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு நாய் இருக்கு, அந்த நாய் குலைக்குது, என் ஸ்பீக்கர்ல வந்து கேட்காது உங்களுக்கு, பிகாஸ் அந்த என்னோட ஹெட்ஃபோன் வந்து இட் கேன் எலிமினேட் த நாய்ஸ். அதே மாதிரி இப்ப என் வீட்டுக்கு மழை பெஞ்சினாலும் உங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்காது. ஓகே, அன்லெஸ் there's a bomb or a tsunami, that's different. ஓகே, பட் இந்த மழை பெய்யுறது, இடிக்கிறது, இந்த நாய் குலைக்கிறது, ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்காது. Because my earphone or headphone can actually eliminate those background noises. Okay, so when you're presenting in front of people, they don't want you to get distracted. Okay, overka enna பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பேர் common mistake they use is they use this kind of mobile phone earphones, okay, or headphones. இது வந்து என்னன்னா, you can talk, you can listen. Okay, கேட்கலாம், பேசலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் என்ன பிரச்சனைனா, இப்ப இந்த ஒயர் ஆடுதுன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கும் கொர்ன்னு சத்தம் கேட்கும். ஸோ நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டிஸ்கரேஜ் பீப்புள் டு யூஸ் திஸ் ஃபார் வர்ச்சுவல் மீட்டிங்ஸ். இப்போ நீங்க நார்மலா பாட்டு கேட்கறதுனா பிரச்சனை இல்லை. ஓ இல்ல நீங்க வந்து ஃப்ரெண்டோட பேசுறதுனா வாட்ஸ்அப் கால் மூலியமா அந்த மாதிரினா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி 1-to-1. பட் இந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் மீட்டிங் போது ஐ ஆல்வேஸ் டிஸ்கரேஜ் பீப்புள் டு யூஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோன் பேஸ் இயர்ஃபோன்ஸ் ஆர் ஹெட்ஃபோன்ஸ், ரைட்? So this is what I usually recommend. So if you don't like wired wireless, you can always use wired. Okay, because for me, எனக்கு இது வந்து பிடிக்கும்னா, because I can just stand up. Okay, I can bend down, I can stand up. Okay, I can even walk side by side. Okay, because it's wireless, I can do anything. Okay, because even when I'm teaching, if there's a background, whiteboard behind, I can still teach, I can still write. Okay, I can still walk around. Okay, so there's no issues on that. Okay, so the important thing here is make sure you're comfortable using it. All right, so you can get this online if there's no issues on that. Okay, or if once the lockdown is out, then you can go to the IT shops and get it, so no problem. All right, so let's move on to the next slide. Okay, if உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி headphone, wireless headphone இல்ல, no problem, you can get a headset. So usually இந்த headset வந்து யாரு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பாட்டு பாடுறவங்க இருக்காங்கல்ல, the singers, they will use this headset. Okay, so but the பிரச்சனை என்னன்னா, headsetல வந்து நீங்க பேச முடியாது. Okay, but the thing is that what they will do is they will get a extra mic, separate mic. Okay, so I also have this mic, a separate mic. So sometimes if I'm just speaking alone, okay, I'm just teaching without audience asking or responding to any questions, I can use this, no problem. Okay, or let's say the event organizer wants to record my voice for something like a trailer, so I can use this mic.
okay, or நான் அந்த படத்துல காமிச்சிருக்க மாதிரி mic. So அந்த படத்துல உள்ள mic வந்து தான் நான் வச்சிருக்கேன் இப்ப. So this is a blue color, that is silver color, okay. So you can use this thing. So this will give your voice sharper. So that's an important thing, because on the voice, if you got a good voice, or if you got an even medium voice, the good mic will actually help your voice to project better. All right. And நான் முதல்ல காமிச்சல அந்த camera. So இதுலயே built-in speaker இருக்கு. Okay, so you don't need a mic, you can use this built speaker. So this is camera, this is speaker. ஸோ இதுலயும் பேசலாம் நீங்க. பட் என்ன பிரச்சனைனா, நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல மழை பெஞ்சுனா இல்ல பக்கத்து நாய் குலைச்சிச்சுனா, then you'll have issue, because this camera doesn't cancel background noise. Okay, so for me the best is always my headset. Okay, or alternatively the mic. Okay, so of course this kind of mics are quite expensive. Okay, because usually the singers will use this mic, okay, in the studio or what. Okay, so if you're recording in a studio, that is fine, you can use the headset and also this kind of mics, right? So I'm just giving you alternatives, see which one you can use and stuff. So சில பேர் கேட்கலாம், என் லேப்டாப்லயே நான் பேசும்போது அவங்களுக்கு கேக்குது. Yes, I agree. Okay, ஏன்னா லேப்டாப்லயே built-in speaker இருக்கு, built-in mic இருக்கு. So you don't need a special headset or headphone or whatever. But என்ன பிரச்சனைனா, the same thing, the clarity of the voice. நீங்க பேசும்போது அவங்களுக்கு கிளியரா கேக்குமா? Okay, that is one thing. And the next thing is on the background noise cancellation. அது ஒரு important thing. So if this one, at least நீங்க வந்து லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது, if you are in a hall, the whole people whoever in the hall can hear. Okay, but if I'm using a headset, எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கும். So at least people at hall or at kitchen, they can still do their own work. Okay, so that is important. All right, so that's why I always prefer at least a private space for me, okay, when I use my headphone. All right. Okay, apart from that, of course, I'm presenting to you via laptop. So laptop தவிர்த்து you can use tab, okay, your iPad or Samsung tab or whatever. And apart from that, you can use your desktop. Okay, நான் இன்னொரு ரீசன் எதுக்கு இந்த கேமரா வாங்கி வச்சிருந்தேன்னா, I got a tab. Okay, அந்த டேப் வந்து கொஞ்சம் 2-3 வருஷம் பழைய டேப். பட் என்னன்னா கேமரா வந்து அதுல கெட்டு போச்சு. So as a backup, I'm using this camera, so I connect with that. Okay, sometimes as a backup things, because now with the online learning and stuff, because both my kids are doing online learning and they will use the laptop at the same time. Okay, so ரெண்டு பேர் இருக்கனால now I need to give them one person laptop, one person tab. Okay, so I need to split all this. Okay, so I will look at all this logistic stuff, right? So that's why I have a tab, extra tab, okay, for a backup. And apart from that, I got no desktop, but if you want to present via desktop also can. Now, sonamari, you get this kind of a camera, okay, put it in front of the screen and you can present it. Okay, no issues. But in the idhula pathina, na thirupi solren, laptop, tab, desktop. Okay, desktop means your personal computer. இதுல நீங்க handphone பார்க்க மாட்டீங்க, mobile phone பார்க்க மாட்டீங்க. I usually discourage people to use mobile phone for video conferencing. Okay, especially when you're a speaker. Okay, if you're just going to listen, okay, that's fine, you can use a mobile phone. But when you're traveling, okay, when you're speaking to an audience of 1,000 people, 500 people, there can be connectivity issues or network issues. So I always discourage people to use mobile phone as for speaker purpose, okay, as a virtual speaker. All right, so the best is always laptop, tab or desktop, either one. All right. And the next thing is router. Okay, so in Malaysia, we have this major service provider of broadband service, which is Unify. All right, so this is under the Telecom Malaysia. And the thing is that most of them will be complaining the router spoil or the router is not strong. Yes, என் வீட்டிலே I have two TVs, downstairs one, upstairs one, and I have, of course, me and my wife use mobile phone. Apart from that, as I said, I got two laptops, so one tab, and apart from that, with the CCTV camera, so that one also under Wi-Fi. So there are at least 10 gadgets using Wi-Fi. So it means I need a stronger Wi-Fi connection. So to have that, and the service provider is giving me a strong Wi-Fi connection, but the problem is the router couldn't split those connections throughout the house. Okay, because a double-story house it couldn't split. If it's a condominium, it's fine, it's a small space. But in the double-story house, it's a larger space. So you need a stronger router. If I've done the 4th series and probably I think the 6th or the 7th series, nadula oru disconnect ஆயிடுச்சு when I'm presenting. So, but luckily it was another speaker, so I managed to come back. So there was a 1 minute gap.
when I managed to come back. Okay, because the router was then weak. Then I managed to change the router. Okay, so that is one. And these things can happen. So make sure you have a router which can support at least 10 devices. All right, because if you're doing from home, especially, okay, because you can't expect people not to watch TV. You can expect your wife to not using phone. Okay, so you need to manage all this. So usually I go for a router which has this AI mesh. So that actually can split or give a stronger connections. All right. Because I'm not a techie guy. As I say, I'm an accountant, but I'm learning all this throughout this lockdown thing. All right. So this is something for you to take note of. All right. So apart from that, as you can see my previous and the present the screen, the competition screen, it was bright. Why it was bright? Even now it's bright. Okay, let me show you. Okay, so now I switched off two of the lights. So it looks darker. All right. So the important thing here is you need additional lights. Okay, so நான் திருப்பி ஆன் பண்ணேன் என்னோட lights. Okay, so now it's brighter. So வீட்ல உள்ள tube light மட்டும் or fluorescent bulb சொல்லுவாங்க அது மட்டும் பத்தாது. If you are going to be a presenter, you need a stronger lightings. So it's very, very important. So இப்போ நீங்க இந்த ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் பிக்சர் வந்து that's what you call the big box light. இது வந்து எப்போ அந்த ஸ்டுடியோல இருக்கும், the photography studio. So இது வந்து நீங்க வீட்ல வாங்கி வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் என்னன்னா இடத்த அடிக்கும். So it's huge, it's space consumption. So usually I don't recommend people to use those kind of box lights. Okay, unless you're a professional YouTuber, you make short videos or short movies, then it's fine. Okay, so usually the recommended ones is the ring light. Okay, so I have one here. Okay, so this is my ring light here. So this one usually the TikTok peoples will also be using the ring lights. Okay, so another TikTok video வந்து எப்பவும் clear இருக்கும். So because they use the ring lights and நடுவுல வந்து phone மாட்டிடுறாங்க full. And the other one is the box light. Okay, so the smaller box light. Okay, so I have one with me. Okay, so usually I use that for my presentations also. So that will give me some additional lightings. And இது ரெண்டும் usually it's LED base. Okay, so no problem. And you can get this online, so it's available. Right. So try to use additional lighting and don't use sunlight. Okay, so room la curtain இருக்கு, but curtain மூடிடுறேன் இப்போ because the sunlight can affect the lighting. Okay, unless நீங்க outdoor ஷூட் பண்றீங்க, okay, ஒரு football field இல்ல basketball ground, அங்க போய் ஷூட் பண்ணா பிரச்சனை இல்லை. Then you don't need lighting if it's in the morning or afternoon, so you can use the normal sunlight. Okay, so this is something for you to take note. So சில கேமரா வந்து எப்போ டார்க்கா இருக்கும், நீங்க லைட் பல்ப் எரியும் ஆனா வந்து டார்க்கா இருக்கும். எதுக்குன்னா because it doesn't have the power to support your camera lighting. Okay, so அதனால தான் you need additional lightings to support you. Okay, so this is something for you to take note. And yeah, so you can see this is how my presentation looks like. Okay, so the thing is that here the first one I came closer to the camera because when I do speech presentation I must move around, right? So when I move around I go nearer, come to the back. Okay, so the lighting actually assisted me. Okay, and இன்னொன்னு வந்து when you arrange a light, பிகாஸ் நான் வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கேன், இப்போ வந்து கண்ணாடி போட்டிருந்தா இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அந்த லைட் வந்து கரெக்டான இடத்துல பிளேஸ் பண்ணலைன்னா அது கிளேர் அடிக்கும், உங்க கண்ணாடியில கிளேர் அடிக்கும் கண்டிப்பா. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டுவாங்க. ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஃபார் தோஸ் இப்போ கண்ணாடி போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்றீங்கன்னா யூ மஸ்ட் மேக் ஷுர் அந்த லைட் வந்து கரெக்டான இடத்துல இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வே ப்ராக்டிஸ் அகெயின் கம்ஸ் இன். So ஒரு 2-3 hours before the session, make sure you place the lightings correctly so that it doesn't glare at your so-called space, okay, or your specs itself. Okay, so let's move on with the next segment. So these are the other tips that I'm going to share with you. So if let's say you're presenting via Zoom or your Google Meet, இதுல breakout rooms இருக்கு, polls இருக்கு. This is how you engage people. All right, so usually this is what I'll do sometimes if it's a 2-hour 3-hour talks. நம்ம சும்மா பேசிக்கிட்டே இருந்தா அவங்க தூங்கிடுவாங்க, கண்டிப்பா தூங்கிடுவாங்க. And sometimes camera will ஆஃப்ல இருக்கும். So கண்டிப்பா they will be drowsy or they could be doing some other works. So to ensure they are engaged, use the breakout room or use the polls. Okay, get them to so-called attract or communicate with you. All right.
The second thing is, usually I do this before every time I start presenting, restart all your devices. Okay. ஏன்னா நடுவில் ஒரு தடவை present பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்படிதான் என்ன ஆச்சுன்னா, Windows pop-up message, Windows need to be updated in 10 seconds. நல்ல வேளை நான் presentation முடிக்க போயிட்டேன். இப்போ let's say I'm halfway through presentation, that goes. Okay, so it's very, very important for you to update your softwares and restart the machine before you present the presentations. Okay, and next is the backup plan. So in the Smash programs on the teenagers speech workshop that I did, the second week that I did, enachina, router spoil, but the router was still under warranty. But enachina, the Hari Raya Ramzan and the service center was closed, so he will only open after Hari Raya. So I cannot do anything, and the workshop is for 3 hours, so I need to still conduct the workshop. So luckily I had my mobile phone, so I used the hotspot. Okay, I had enough data here, so this was my backup. Okay, so make sure you have backups for your internet. Let's say your router goes wrong, you have backup. Okay, so again, if let's say this so-called laptop goes spoil, I got another laptop. As I say, I got a laptop, I got a tab, so I can still use it. Okay, or let's say if this headphone gets spoiled, backup இருக்கு, so I can still come back to this, or I can still go back to this mic. Okay, so I still have backups, so no issues. So because this is important when you are doing presentations, and if it's a long presentation, 3 hours, 6 hours, you must have all these backups with you. Okay, and the other thing is, usually as a warm up, நான் எப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 15-20 minutes before வந்துருவேன் online platform, so try to chit chat with people. Okay, this is to reduce your fear, at the same time to get used to the audience. Okay, this is always important. All right, so this is always advise, at least arrive 20 minutes to half an hour before. Okay, to actually get used to the people. All right, so these are most of my tips. So now I open the floor to any questions, so you can either unmute or you can put in the chat box. Not to worry, this is recorded, so I will upload this into YouTube, so you can rewatch the video again, no problem. So while waiting for question, as I said, it means, does this mean I need to spend a lot? No, some of these you can buy cheap, especially on online. You can, with the sales and stuff, you can buy quite cheap, all right? But for headphones, like this kind of mics, I always suggest for you to get a branded one, all right? Especially the router, same thing, because all these are investments. So, and you'll be using it for 2 to 3 years. So try to get a good branded one so that it be durable. கொஞ்ச நாளைக்கு தாங்குற மாதிரி வாங்குங்க. So that's important. Right. So apart from that, so using headsets, let me check the message. Okay, so using headset sometimes looks a bit clumsy. So is there any other option? So of course, the thing is that one way is for you to get a wireless headset if it's possible. Okay, but if you don't like, there's another option. There is this Bluetooth mic. Okay, so this brand is s.meyyappa. Okay, this one usually I use this for recording purpose. Okay, so you can use this mic to speak, but for you to hear, you still need to have your other headsets or other laptop built-in speakers, right? So the thing is that this wireless mic, you can just clip it here. Okay, so you can do that. Okay, but the thing is that, as I said, your speaker is also another issue, because this one doesn't have a speaker. So you may need another platform for you to use a speaker, right? Or another way is for you to actually use this camera. Yeah, this kind of camera where you have the built-in speaker itself. So idile pesalam, and you can listen through your computer itself, right? So where do you keep the notes when presenting your slides? So good question. As I said, for me, apart from this laptop, I got my 2 screens at the side here. Okay, so I got additional 2 more screens, desktop screens here. So I just need to pick a bit, then I come back to you, kind of thing. So usually what I suggest is get the additional screen, okay, or some
olden people, I would not say olden people, the traditional people, they will have a whiteboard behind the laptop. So they will actually put down all the points behind at the whiteboard. So they just need to peep a bit, then come back to the camera itself. And how do you memorize the notes? For me, sometimes I use acronyms. Okay, so like a DSL. DSL is like delivery, and also your so-called logistics, and also your stage movement. So DSL. So you can use acronyms also. So it depends how you. I don't memorize the script, as I said. Now, என்னோட strategy வந்து எப்போ I don't memorize word to word. I only memorize the skeleton of the speech. Okay, so this is the encouragement or advice I would give. Don't memorize word to word your entire script. Try to only memorize the skeleton words or notes itself. Okay, so moving on to the next question. Is it recommended to set up important for normal office meeting? Okay, for normal office meeting, you don't need this kind of lighting. Maybe one light would do, because sometimes என்னன்னா இருட்டிரும். So இருட்டுனோன்னா அந்த ஒரு light மட்டும் பத்தாது. So you might need another additional light. So especially for me, I got meetings with my European office. Okay, so I have to do meetings at night, 8 o'clock, 9 o'clock. So this is common. So at least you don't need a special mic or whatever, but at least get a good headset, because whenever you're speaking to the white people, so they need some clarity, right? So that's important. And how they know you are confident in your presentation or what you're saying is your body language. So important is, even you're sitting on an office chair, you can still look at the camera straight, maintain a distance. இப்போ நான் என் ஹேண்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ண வச்சுக்கேன், கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணனா இது வந்து ஒரு அடி தள்ளி இருக்கு. Okay, so it means I'm still far from my laptop. Okay, so it's important. So don't go near to the laptop. நிறைய பேர் நியர்ல கிட்ட இருப்பீங்க, தலை மட்டும் தான் தெரியும், இல்லைன்னா கழுத்து மட்டும் தான் தெரியும். So make sure you position yourself well, right? So what is my YouTube channel name? All right, it's Forza Meyya. Let me type out here. So the thing is that people will feel, okay, இதுக்கப்புறம் lockdown முடிஞ்சிரும், MCO முடிஞ்சிரும், so we will go back to normal. But again, these virtual meetings will still carry on. Maybe it reduce a bit, but it has opened an extra horizon. As I said, இதுக்கு முன்னாடி we have no chance to meet all of us, right, in a event. Okay, we need to fly to meet each and every one of us. But now this is an opportunity. This platform or this kind of lockdown has given an opportunity for us to meet via online, via same platform. So it's good. So the thing is that these virtual meetings will still go on, and this has opened up horizon for Malaysian trainers or Southeast Asian trainers to train clients or customers in Europe or America. All right, although they're different time zone, but you can still go and train them virtually. At the same time, vice versa, they can come and train us virtually. So it has given us a great platform. So the face-to-face conference or meetings will still come back, but this will still remain. The virtual meetings will still remain, right? Okay, oftentimes cameras is off. I agree. The thing is that நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, if the camera is on, Wi-Fi ரொம்ப இழுக்கணும், the data. So என்ன ஆகும்னா, if you are having a normal router, again, it's not a branded router, it's just a normal router, okay, then it will actually get disconnected or கொஞ்சம் lag ஆகும். So disconnection ஆகும், lag ஆகும், sound clear கேட்காது. So that's why people off the camera, right? So for me, there's no issue, touch wood. So far no issues, because as I said, I have a good router. So long you have the mesh router, there's no issues for you. And the thing is that if you are a presenter, online presenter, virtual presenter, you must, of course, on the camera. That is important. All right. And how do you eliminate the fear presenting virtually? For me, there's no fear, because I'm just speaking to the laptop and the camera. Right. Although people are watching me virtually, but for me, end of the day, there are no people in front of me physically. It's just virtual, right? So what is the fear there?
All right. So again, I always encourage people to on the camera and express yourself, especially your body language. Right. So I see you using bar chair in your setup. What is the advantage? Okay, I prefer bar stool because if I'm using a normal office chair, I would have been sitting straight like this. I can move around, but I'll be moving a robotic way. But this is a bit more easier. Okay, and this one will give you more aura for me. I mean, the presentation. Okay, the poise structure, I would say, because இதுல ஆஃபீஸ் சேர் உட்காந்துன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்பேன், இப்படி சாஞ்சிட்டு இருப்பேன். But at least இது வந்து அப்படி இல்லை. I'm actually straight. I have to be sitting straight. Okay, and I can turn my body slanting base in the மாதிரி. So my body is facing diagonal, but I'm looking at you straight. Okay, so I can do this is one way. And the next thing is, if I want to get down immediately, if a normal office chair na konjam you will take time. Okay, but bar stool வந்து immediately I can get down. If I want to talk to you, come nearer to you, can come to that. So it's very easy for me, right? So but again, this is to my comfortability. If you're not comfortable, you can always go back to your normal office chair. All right, that's fine. Okay, yeah, the green background, I totally agree with that. So sometimes the camera, it's much, work on the body காணாம போயிரும், இல்லைன்னா அந்த ஃபேஸ் பாதி தான் தெரியும். பிகாஸ் அந்த virtual பேக்ரவுண்ட் இருக்கனால நான் அந்த காமிச்சல முதல்ல அந்த virtual பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம்னா, பிகாஸ் அந்த கேமரா வந்து உங்களை ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ the thing is that it's important for you to make yourself clear. So people use the green background. They call it green background. அது green screen மாதிரியே இருக்கும். So you can use that. Okay, so I think in Malaysia it costs about 150 ringgit. Okay, so you can buy that, and but என்னன்னா ஒரு இடத்த அடிக்கும், அது ஒரு பிரச்சனை. So if you are in a hall or just your room without any other equipments, then it's fine. You can use that green backdrop. That would be very convenient, and your face will look sharp. Okay, and whenever you use any other backgrounds with the green background behind, it's fine. Okay, so usually I recommend that, especially when you're standing. Okay, சில பேர் நின்னு present பண்ணுவாங்க, especially in current situation, the news readers, okay, or some of these TV hosts, because they were tested positive, but TV show still has to go on, right? So they had to set up their own mini studio with the green background at their home. They had to do that, okay, because they were home quarantine. They had to do that. Okay, so yes, I always encourage people, for those who does regular meetings, if they want to use the backgrounds, right, the virtual backgrounds, green screen is highly recommended for you. So is there any other clarifications? So இன்னொன்று வந்து, when you use bar stool, because முதுகுல சாஞ்சிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை. So make sure your back should be stiff. So of course people will say, I'm going to gym, I'm a runner, so of course my back is strong. Yeah, that can be one reason. Okay, but the thing is that it also helps me to make sure my backbone is straight. Okay, my posture is straight. Okay, because நான் ஒருக்கா அந்த ஆஃபீஸ் மீட்டிங் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஆஃபீஸில் தான் உட்காந்துருப்பேன். பட் என்னன்னா ஒருக்கா யூ வில் டென் டு பி லைக் அ ஸ்லவுச், கொஞ்சம் முதுகு சாஞ்சிரும் அப்படியே. ஸோ உடம்பு அப்படியே சாஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும், பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஆர்ம் ரெஸ்ட், அது அங்க இருக்கும், கையில இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் யூஸ் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர் மச். Okay, so office meeting is fine because you're only talking one to one or one to two, and it's not a presentation per se. But when it comes to presentation, when I'm doing some TEDx talks, okay, or even office meeting when I'm presenting to the management or the stakeholders, so sometimes I do change my settings to this kind of settings. I do that. Okay, so that when you're presenting yourself, with logical, okay, at the same time with the strong voice, okay, and it boosts your confidence also. All right, so that is important for you. Right? Your sitting posture is important. Right, we have 5 more minutes to go. Right. Okay, so the TEDx topics I've done is, of course, first, think out of the box, and soft skills is equivalent to hard skills. These are the two talks that I've done, right, or these two topics that I've done, right.
the TEDx talks you must take note is 20 minutes, 15 to 20 minutes. So it's also a challenge for you to actually get the audience to be attracted. But this was, 20 minutes நீங்க ஒருக்கா பேசுற போது சில பேர் சொல்லுவாங்க இவன் அறுக்குறான் 20 நிமிஷத்துக்கு. So make sure your body language has to be there. Okay, your vocal variety. Okay, and how you organize your speech point by point. Make sure it's clear, right? So these are all important matters for you to take note. Right? All right. Yes. How do you get in touch with TEDx? So yes, it's by invitation. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, these universities and companies, they will organize their chapter. All right, the TEDx talks like the Taylor's University, Monash Universities, or even University Meyya, right? So, or even companies, right? Some multinational companies also do organize as part of their extracurricular activities. So, they will get in touch with the TEDx and they will get the brand. Of course, they will have the logo behind, and after that, they will invite me as a speaker. Yes, of course. I've the thing is that ஆரம்ப காலத்துல இருந்து because I've been speaking for 15 years. Okay, so it's not நேத்து போன வாரம் இல்ல. I'm 15 வருஷமா பேசிட்டு இருக்கேன். So of course at the beginning I came through a lot of challenges. நம்ம அடிபட்டு தான் வந்திருக்கோம். So நிறைய எதிர்ப்புகள், சில பேர் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, சில பேர் ரூம் விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க. பட் என்னன்னா அந்த ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல அந்த அரசியல்வாதி அவங்க வந்து உங்க மேல சாணி கூட அடிப்பாங்க பட் நீங்க சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். So I have gone through all this. So the thing is that made me stronger, I would say. So this is more like a personal leadership for me. So all these obstacles that I face, so ஒவ்வொரு படிக்கலும் அந்த வெற்றி நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. So that's what made me to be here. And another reason is also because I never gave up. For me, I ask people for chances. People never give me, so I never. That's why I created this platform also. So rather than asking people, give me a chance, give me a chance, let me create my own chance. So, and that's one thing, build the positivity in me. And once you're a marathon runner or you are a triathlete, it's a long journey. Okay, so whatever challenges you face, you just move forward, right? And usually, I'm an accountant, chartered accountant. So usually chartered accountant, the background people perception is even the boring, even the straightforward. And the perception people. So what I wanted to break that perception. So I said accountants can also be fun. Accountants can also be good speakers. Accountants can also be motivators. So yeah, why not? So even engineers can do that. Even IT programmer can do that. All right. So yeah, let's break that kind of a tunnel vision. Right. All right. So yeah, thanks a lot for all the wishes and blessings. So we have came to the end of the segment today. So thanks a lot for all your support. It's really a pleasure to speaking all of you and sharing my experience. All right. So it's good that if you have any other suggestions, any other topics or suggested speakers, do let me know. I'll bring them in. So no issues on that. All right. So till then, take care, everyone. Stay safe. Vanakkam.